Very good morning. Welcome to Adda 247 Telugu channel. Please join all of you friends. Very good morning all of you. Venki, Anjaya, Sampath Gaud. Very good morning all of you friends. Andru ipude live lo join avutunnaru. Please join all of you. Friends, we have been continuing series of lectures with regard to disaster management. సో ఫ్రెండ్స్, ఇంకా అందరూ వీలైన తొందరగా లైవ్లోకి వస్తే మనం సెషన్ని స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో ప్లీజ్ జాయిన్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఫ్రెండ్స్, బిఫోర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ద లెక్చర్ టుడే, అడ్డా 247 మీకు 77% భారీ డిస్కౌంట్ ఇస్తుంది ఆన్ మహాప్యాక్స్ లైవ్ క్లాసెస్, వీడియో కోర్సెస్, టెస్ట్ సిరీస్, ఈ బుక్స్. వీటిలో మీరు ఏది పర్చేజ్ చేసుకున్నా డిస్కౌంట్ కొరకు అప్లై చేయాల్సిన కూపన్ కోడ్ Y228 friends, Y228. So for this you need to visit adda247.com. Buy now, adda247.com friends. ఫ్రెండ్స్, మనం విపత్తు నిర్వహణ సిరీస్ ఆఫ్ లెక్చర్స్ ఈరోజు ఏంటంటే నేచురల్ డిజాస్టర్స్లో లాస్ట్ పార్ట్ అనమాట. ఆ తర్వాత మ్యాన్ మేడ్ డిజాస్టర్స్, మిటిగేషన్ మెజర్స్, ప్రతి దాని గురించి కూడా మనం మాట్లాడుతూ వస్తున్నాం. ఓకే లవ్ యూ. సో డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ ఇన్ ఇండియా ఏ విధంగా ఉంది, మెకానిజం ఏ విధంగా ఉంది, వాటన్నిటి ఆస్పెక్ట్స్ కూడా సిరీస్ ఆఫ్ లెక్చర్స్లో మనం రెగ్యులర్గా మాట్లాడుతూ వస్తున్నాం. అవి కూడా టేకప్ చేస్తానండి వన్ బై వన్. సో ఫ్రెండ్స్, ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ 2 ఫౌండేషన్ బ్యాచ్ ఇది ఎప్పటి నుంచి ప్రారంభించడం జరుగుతుందంటే January 25th ఫ్రెండ్స్. టైమింగ్స్ 9 AM to 12 PM రెగ్యులర్గా మీకు 3 hours క్లాస్ ఉంటాయి. 300+ లైవ్ ఇంటరాక్టివ్ క్లాసెస్, రికార్డెడ్ వీడియోస్ కూడా మీకు అవైలబుల్గా ఉంటాయి. 12 months వ్యాలిడిటీ ఉంటాయి. ఏదైనా ఒక వీడియో మీరు మిస్ అయినా మళ్ళీ మీరు చూసుకోవచ్చు. దిస్ ద అడ్వాంటేజ్ విత్ దిస్ ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్. స్పెషలైజ్డ్ అడ్డా 247 తెలుగు టీమ్ చే మీకు బోధించడం జరుగుతుంది. ఫైనల్గా 2276 రూపీస్కే వస్తుంది. ఫైనల్కి ప్రైస్కి రావాలంటే మీరు అప్లై చేయాల్సిన కూపన్ కోడ్ Y228 ఫ్రెండ్స్. ఓకే లవ్ యూ. నెక్స్ట్, ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ 2 ఆన్లైన్ టెస్ట్ సిరీస్ 10 మార్క్ టెస్ట్స్. సో దీనికి హైలైట్ చూస్తే 10 ఫుల్ లెంత్ మార్క్ టెస్ట్, ఇంగ్లీష్ మీడియం, డీటెయిల్ సొల్యూషన్స్. ఫైనల్గా మీకు 183 రూపీస్కే వస్తుంది. ప్రతి స్లైడ్ పై భాగాన్ని కూడా ఉంటుంది. ఫర్ మోర్ డిస్కౌంట్ యూజ్ కోడ్ Y228. విజిట్ adda247.com ఫ్రెండ్స్. ఓకే నెక్స్ట్, రాజశేఖర్ ఎస్ అప్పలనాయుడు, హాయ్ సార్, వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. SSCGL సమగ్ర ఫౌండేషన్ బ్యాచ్ 2021. ఈ బ్యాచ్ ఎప్పటి నుంచి ప్రారంభించడం జరుగుతుందండి January 18th అండి. సో టైమింగ్స్ ఇక్కడ ఏంటంటే 7 PM to 10 PM కాదండి, 7 AM to 10 AM, 7 AM to 10 AM ఈ బ్యాచ్ టైమింగ్స్. 220+ లైవ్ ఇంటరాక్టివ్ క్లాసెస్. సో ఫైనల్గా ఎంతకు వస్తుందంటే 1218 రూపీస్కే వస్తుంది. ఫైనల్కి ప్రైస్కి రావాలంటే మీరు అప్లై చేయాల్సిన కూపన్ కోడ్ Y228 ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా. నెక్స్ట్, ఆంధ్రప్రదేశ్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ అండ్ కానిస్టేబుల్ 3.0 సక్సెస్ఫుల్గా 2 బ్యాచెస్ కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది. సో దిస్ నైట్ బట్ థర్డ్ బ్యాచ్ ఆల్రెడీ స్టార్టెడ్ ఆన్ December 28th. సో టైమింగ్ 6 PM to 9 PM. ఫైనల్గా మీకు 923 రూపీస్కి వస్తుందండి. ఓకేనా. నెక్స్ట్, సో ఫ్రెండ్స్, ఈ యాప్ని అందరూ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. దీనివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్, గ్రూప్ 2 పరీక్షకు ప్రిపేర్ అయ్యేటువంటి అభ్యర్థులు అండ్ ఇన్ అడిషన్ టు దిస్ RRB NTPC కానీ SSCGL బ్యాచెస్ కానీ SSCGL ఎగ్జామ్స్ కానీ ప్రిపేర్ అయ్యేటువంటి అభ్యర్థులందరికీ యాప్లో తెలుగులో కూడా MCQs పొందుపరచడం జరిగింది. అండ్ స్టడీ మెటీరియల్స్ కూడా తెలుగులో కూడా గ్రూప్ 2 స్టడీ మెటీరియల్, SSCGL, RRB NTPC స్టడీ మెటీరియల్స్ అన్నీ కూడా తెలుగులో కూడా పొందుపరచడం జరిగింది. తెలుగు, ఇంగ్లీష్ బోత్ లాంగ్వేజెస్లో. సో కాబట్టి మేము కాన్సెప్ట్ ప్లస్ MCQ మీకు ఇస్తూ వస్తాం. అండ్ మీకు అడిషనల్గా MCQs ఈ యాప్ నుంచి ప్రాక్టీస్ చేయడం వల్ల మీ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ అయితే పెరుగుతాయి ఫ్రెండ్స్. ఈ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని రెగ్యులర్గా ప్రాక్టీస్ చేయండి. మరి యాప్ని ఏ విధంగా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలంటే, నేను ఈరోజు లెక్చర్ తీసుకుంటున్నాను కదా, లెక్చర్ యొక్క డిస్క్రిప్షన్లో అడ్డా 247 యాప్ని తెలుగులో డౌన్లోడ్ చేసుకోండి అని ఒక లింక్ ఉంటుందండి. ఆ లింక్ మీద క్లిక్ చేస్తే జస్ట్ 2 స్టెప్స్లో యాప్ ఇన్స్టాల్ అయిపోతుంది. అండ్ పెయిడ్ బ్యాచ్లో అడ్మిషన్ తీసుకున్నటువంటి అభ్యర్థులు కూడా ఈ యాప్లో బై అనే ఆప్షన్లోకి వెళ్తే తెలుగులో కొనుగోలు అని ఉంటుంది. ఈ బై అనే ఆప్షన్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మీరు సపోజ్ గ్రూప్ 2 బ్యాచ్ని పర్చేజ్ చేశారనుకోండి, గ్రూప్ 2 బ్యాచ్ దీని యొక్క పోర్ట్రీ యాడ్ కనిపిస్తుంది, దాని మీద క్లిక్ చేస్తే ఆ స్టిపులేటెడ్ టైం పీరియడ్లో మీరు లైవ్ క్లాస్లో జాయిన్ కావచ్చు అండి. సో ఓకే లవ్ యూ. ఇవన్నీ అడ్వాంటేజెస్ ఫ్రెండ్స్. ఎస్పెషల్లీ ఏంటంటే MCQ ప్రాక్టీస్, స్టడీ మెటీరియల్స్ ఇందులో పొందుపరచడం జరిగింది కాబట్టి వీటిని బాగా యూటిలైజ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా. ఓకే నెక్స్ట్ ఫ్రెండ్స్, నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ద సెషన్.
disaster management. So part 6 అండి, సారీ, దిస్ నథింగ్ బట్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ పార్ట్ 6. ఓకే లఫ్ యూ. ఇక్కడ మనం పార్ట్ 5 ఆల్రెడీ కంప్లీట్ చేయడం జరిగిందండి. దిస్ నథింగ్ బట్ పార్ట్ 6. ఓకే, నెక్స్ట్ అండి. సో ఫ్రెండ్స్, హీట్ అండ్ కోల్డ్ వేవ్ మనం సిరీస్ ఆఫ్ లెక్చర్స్ విపత్తు నిర్వహణపై కొనసాగిస్తూ వస్తున్నాం. మీకు ఆల్రెడీ చెప్పానండి, అంటే కొత్తగా వచ్చినటువంటి అభ్యర్థులకు కూడా మనం ఏం డిస్కస్ చేస్తున్నామని తెలియాలి కాబట్టి నేను ప్రతి సెషన్లో కూడా ఎక్కడి నుంచి మొదలు పెట్టాం జస్ట్ బ్రీఫ్గా చెప్పుకుంటూ ముందుకు వెళ్తూ ఉంటాను. కొత్తగా అభ్యర్థులు చాలామంది వస్తూ ఉంటారు కాబట్టి. సో ఇక్కడ మనం డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించి ఏ విధంగా క్లాసిఫై చేసుకుంటూ వచ్చామంటే, డిజాస్టర్స్లో 2 టైప్స్, నేచురల్ డిజాస్టర్స్, మ్యాన్ మేడ్ డిజాస్టర్స్. ఇప్పుడు నేచురల్ డిజాస్టర్స్ గురించి మనం సిరీస్ ఆఫ్ లెక్చర్స్ టేకప్ చేస్తూ వచ్చామండి. సో ల్యాండ్ స్లైడ్స్, ఎర్త్క్వేక్స్, అవలాంచెస్, సునామీస్, వల్కానిక్ ఎరప్షన్స్, ఇవన్నీ కూడా మాట్లాడుతూ వచ్చాం. ఈరోజు ఈ నేచురల్ డిజాస్టర్స్లో లాస్ట్ పార్ట్ అండి, హీట్ అండ్ కోల్డ్ వేవ్. ఇది కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత మ్యాన్ మేడ్ డిజాస్టర్స్ గురించి మాట్లాడతాను. ఈవెన్ మనం నేచురల్ డిజాస్టర్స్, మ్యాన్ మేడ్ డిజాస్టర్స్ గురించి మాట్లాడుతూ వెళ్తునేటప్పుడు ప్రతిదానికి మిటిగేషన్ మెజర్స్, క్రొనాలజీ మీకు ఇస్తున్నానండి, ప్రతి దగ్గర కూడా క్రొనాలజీ ఇస్తున్నాను. క్లియర్. అండ్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ ఇన్ ఇండియా ఏ విధంగా ఉంది, సో మెకానిజం ఏ విధంగా ఉంది, ఇవన్నీ కూడా నెక్స్ట్ లెక్చర్స్లో మాట్లాడుతూ వస్తానండి. క్లియర్. నౌ హీట్ అండ్ కోల్డ్ వేవ్. ఇక్కడ చూడండి, కోల్డ్ వేవ్కి సంబంధించి వాట్ ఈస్ ద క్రొనాలజీ ఈజ్ టు బి అడాప్టెడ్ హియర్. సో వాట్ ఈస్ ఏ కోల్డ్ వేవ్? అసలు కోల్డ్ వేవ్ అంటే అర్థం ఏంటి, కాజెస్ ఏంటి, ఈ కోల్డ్ వేవ్ రావడం గల ప్రధానమైన కారణాలు ఏంటి, అండ్ రీజన్స్ ఎఫెక్టెడ్ బై కోల్డ్ వేవ్, ఈ కోల్డ్ వేవ్ వల్ల ప్రభావితమైనటువంటి ప్రాంతాలు ఏంటి, పర్టికులర్లీ యు ఆల్ నో వెరీ వెల్ నార్థన్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా. సో నార్థన్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియాలో సో ఎస్పెషలీ నవంబర్, డిసెంబర్, జనవరి, సో కోల్డెస్ట్ మంత్స్, అండ్ ఇన్ సమ్మర్ ఆల్సో మార్చ్, ఏప్రిల్, మే మచ్ మోర్ హాట్. ఓకేనా. సివియర్ సమ్మర్ ఇన్ నార్త్ ఇండియా అండ్ సివియర్ కోల్డ్ ఇన్ దీస్ మంత్స్, particularly November, December and January are the coldest months in North India. Clear all of you? Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, so northern part of India, Uttarakhand. Okay, next friends, so this is the chronology. What is a cold wave? Causes, reasons affected by cold wave, adverse effects of cold waves, mitigation measures ఏంటి, and phrases and vocabulary. Clear? This is nothing but. Now let us see this. What is meant by cold wave? What is meant by cold wave, friends? It's a weather phenomena of sudden fall of temperature within 24 hours. Within 24 hours there is sudden fall of temperature. If there is sudden fall of temperature which would lead to loss of life, severe cold wave means which leads to loss of life, much more damage to the agriculture and industry also. Much more cold means, so industry, when you come for industry, so electricity generation would become very difficult. So agricultural damage, crop damage, yield levels are going to be decreased. These are all the demerits with these cold waves. Clear? Friends, are you getting me? This is nothing but cold wave. So it's a weather phenomena, sudden fall of temperature within 24 hours which would lead to this loss of life, agriculture and industry. Clear? So this is nothing but what we call it cold wave means. Cold wave means. So what are the causes of these cold wave? So movement of these cold air masses, friends. మీకు ఆల్రెడీ నేను క్లైమేటాలజీ చాప్టర్స్లో క్లియర్గా మీకు వివరిస్తూ వచ్చానండి ఎయిర్ మాసెస్ గురించి, కోల్డ్ ఫ్రంట్, వార్మ్ ఫ్రంట్, సో డిఫరెంట్ ఫ్రంట్స్ మీద కూడా మీకు మాట్లాడుతూ వచ్చాను, అక్లూడెడ్ ఫ్రంట్. క్లియర్? ఇక్కడ మీకు ఆల్రెడీ నేను సిరీస్ ఆఫ్ లెక్చర్స్ వీటి మీద తీసుకున్నానండి, వార్మ్ ఫ్రంట్, సో కోల్డ్ ఫ్రంట్, అక్లూడెడ్ ఫ్రంట్, ఇవన్నీ కూడా. మూమెంట్ ఆఫ్ దీస్ కోల్డ్ ఎయిర్ మాస్. సో కోల్డ్ ఎయిర్ మాస్, ఫ్రెండ్స్. See friends, western disturbances, especially, so once you come for these, so India, western disturbances,
So northern part, so northwestern part of India. So once you come for this northwestern part of India, so western disturbances, so Himalayas bring cold wave situation. So western disturbances, so Himalayas bring cold wave situation, severe cold. Clear? So movement of these air mass, friends, high pressure, so low pressure areas. Okay, love you. Winds would always move from high pressure to the low pressure areas. So movement of these cold air mass. Okay, so these are all the causes, and let us see these things. Regions affected by cold waves. I told you already. So regions, ఈ కోల్డ్ వేవ్ ప్రభావిత ప్రాంతాలు ఏంటని చెప్పుకోవచ్చండి, నార్థన్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా. జస్ట్ నౌ ఐ టోల్డ్ యూ. దిస్ ఇస్ సింపుల్ చాప్టర్, ఫ్రెండ్స్. సో దిస్ పార్ట్ ఎస్పెషల్లీ కోల్డ్ వేవ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ హీట్ వేవ్. వెరాజ్ ప్రీవియస్ సెషన్స్లో మనం డిస్కస్ చేసుకున్నటువంటి ఎర్త్ క్వేక్స్ కానీ, సునామీస్ కానీ, అండ్ అవన్నీ కూడా ట్రాపికల్ సైక్లోన్స్, ల్యాండ్ స్లైడ్స్, అవలాంచెస్, అవి చాలా డెప్త్లో మనం మాట్లాడుతూ వచ్చాం. వల్కానిక్ ఎరప్షన్ సంబంధించి కూడా ఇది సింపుల్, ఈజీ, యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఇట్. క్లియర్? నెక్స్ట్, నేను ఈ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ సంబంధించి ఫస్ట్ పార్ట్, సెకండ్ పార్ట్, థర్డ్ పార్ట్ ఇవన్నీ కూడా చేశాను. యూ కెన్ ఆల్సో వాచ్ మై వీడియోస్ ఇన్ ప్లేలిస్ట్ అడ్డా 247 తెలుగు ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, దిస్ నథింగ్ బట్ నౌ చూద్దాం. రీజన్స్ ఎఫెక్టెడ్ బై కోల్డ్ వేవ్స్, నార్థన్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా. సివియర్ కోల్డ్ వేవ్, పర్టికులర్లీ ఇన్ ది మంత్స్ ఆఫ్ నవంబర్, డిసెంబర్ అండ్ జనవరి. These are the coldest months in North India. Clear? Okay. Okay. Sir, yes. Reply main adigaru. So what is your problem? Akshay, is there any doubt? Okay. Next andi. Adverse effects of cold waves. సో చూడండి, కోల్డ్ వేవ్ వల్ల ఏంటంటే అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్స్, అగ్రికల్చర్ వర్సెస్ కోల్డ్ వేవ్. సో ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఎస్పెషల్లీ అగ్రికల్చర్కి వచ్చినప్పటికీ ఈల్డ్ లెవెల్స్ అనేవి తగ్గిపోతూ వస్తాయండి. ఈల్డ్ లెవెల్స్ అనేవి తగ్గిపోతూ వస్తాయి. క్లియర్? నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇండస్ట్రీ. వెన్స్ యూ కమ్ ఫర్ ఇండస్ట్రీకి వస్తే ఏంటంటే ఇక్కడ ఎలక్ట్రిసిటీ జనరేషన్ వుడ్ బికమ్ వెరీ డిఫికల్ట్. Hydroelectric power plants, electricity generation would become very difficult because of this cold wave situation. Clear? Cold wave versus livestock. See, so cold wave with snow ఏమవుతుందంటే cold wave with snow ఏమవుతుందండి? సో మంచుతో కప్పబడి ఉంటే ఎస్పెషల్ లైవ్ స్టాక్ వచ్చినప్పటికీ లైవ్ స్టాక్ వచ్చినప్పటికి ఏమవుతుందండి, ఇక్కడ క్యాటిల్స్కి వచ్చేటప్పటికి, సో ఫర్ దెమ్ అనేబుల్ టు టేక్ ఫుడ్ బికాస్ గ్రేజింగ్ యానిమల్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, గ్రేజింగ్ యానిమల్స్, దిస్ గ్రాస్ ల్యాండ్ ఈజ్ కవర్డ్ విత్ స్నో మీన్స్ సో యానిమల్స్ అనేబుల్ టు టేక్ ఫుడ్. క్లియర్? సో గ్రేజింగ్ యానిమల్స్ ఆర్ ది worst victims because of this cold wave situation. Livestock also going to be so threatens, much more risk to this livestock also because of this cold wave situation. Clear? So friends, I told you what is meant by this cold wave. Cold wave, initially explain. See, it's a weather phenomena. Clear? Sudden fall of temperature. ఫ్రెండ్స్, నార్మల్గా చూడప్పుడు హై ప్రెజర్ ఉంటే ఏమవుతుందండి, ఇక్కడ హై ప్రెజర్ ఉంటే దేర్ ఇస్ హై ప్రెజర్, లో టెంపరేచర్ అనమాట. అవునా కాదండి? లో టెంపరేచర్. లో ప్రెజర్ ఉంటే ఏమవుతుందంటే టెంపరేచర్ వుడ్ బి హయ్యర్. విండ్స్ వుడ్ ఆల్వేస్ బ్లో ఫ్రమ్ హై ప్రెజర్ టు ది లో ప్రెజర్ ఏరియాస్. ఓకేనా? ఇక్కడ సి కోల్డ్ వేవ్ మీన్స్ ఇట్స్ ఏ ఫినామినా, వెదర్ ఫినామినా. దెర్ ఈస్ సడన్ ఫాల్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ within 24 hours which will lead to this loss of life and agriculture, adverse so effects on agriculture and industry also. Clear all of you? Simple cold wave means sudden fall of temperature within 24 hours. Clear? I hope it is clear all of you. Next, so friends, ikkada cold wave versus livestock మనం మాట్లాడాం, అండ్ కోల్డ్ వేవ్ వర్సెస్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. చూడండి, ఇది సో మనుషులపై ఏ విధంగా ప్రభావాన్ని చూపుతుందండి?
ఓకేలా ఫ్యూ. సో ఇక్కడ హ్యాండ్స్ ఏమవుతుందంటే కంప్లీట్ ఈ హ్యాండ్స్ నుంచి ఏమవుతుందంటే సో జస్ట్ బ్లడ్ కమ్స్ అవుట్. క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. సో కోల్డ్ వేవ్ వర్సెస్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్కి వచ్చినప్పటికి ఏమవుతుందంటే సి లో బ్లడ్ ప్రెజర్ విచ్ వుడ్ లీడ్ టు ది సో ఏమవుతుందంటే సో బ్లడ్ వుడ్ కమ్ అవుట్ ఫ్రమ్ ది హ్యాండ్స్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ లో బ్లడ్ ప్రెజర్. క్లియర్. ఏమవుతుందంటే సో దిస్ ఫ్రమ్ దీస్ హ్యాండ్స్ బ్లడ్ వుడ్ కమ్ అవుట్ ఫ్రెండ్స్. సో కోల్డ్ వేవ్ వర్సెస్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. Friends, are you getting all of you? Okay. నెక్స్ట్ హీట్ వేవ్. ఇప్పటి వరకు మనం కోల్డ్ వేవ్ గురించి మాట్లాడుతూ వచ్చామండి. నౌ హీట్ వేవ్. క్లియర్. ఇప్పుడు కోల్డ్ వేవ్ వరకు ఏం మాట్లాడుతూ వచ్చామంటే వాట్ ఈజ్ మెంట్ బై కోల్డ్ వేవ్, సో కాజెస్ ఏంటి, రీజన్స్ ఎఫెక్టెడ్ బై కోల్డ్ వేవ్, అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ కోల్డ్ వేవ్స్, మిటిగేషన్ మెజర్స్, ఇవన్నీ కూడా మనం సో మాట్లాడుతూ వచ్చామండి. క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. సి ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ మిటిగేషన్ మెజర్స్కి వచ్చినప్పటికి ఏంటంటే కోల్డ్ వాటర్ని మనం ఏం చేస్తామంటే సో హీట్ చేస్తూ ఉంటాం. దాన్ని సో న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సో న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్స్ వీటన్నిటిలోనూ వాడుతూ వస్తామండి. సో ఆబ్వియస్లీ కోల్డ్ వాటర్ సో థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్స్, న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్స్ వీటన్నిటిలో కూడా వాడుతూ వస్తాం బై హీటింగ్. క్లియర్. నెక్స్ట్ అండి see next friends, what is meant by this heat wave? Now what is meant by this heat wave? Heat wave అంటే అసలు అర్థం ఏంటంటే what is meant by this heat wave, కాజెస్ ఏంటి, దీనికి గల కారణాలు ఏంటి, రీజన్స్ ఎఫెక్టెడ్ బై హీట్ వేవ్, adverse ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ హీట్ వేవ్స్, మిటిగేషన్ మెజర్స్ ఏంటి, ఫ్రేజెస్ అండ్ వొకాబులరీ. క్లియర్. నెక్స్ట్ అండి నౌ చూద్దామండి డెఫినిషన్. సో వాట్ ఈజ్ మెంట్ బై హీట్ వేవ్, అసలు ఇక్కడ హీట్ వేవ్ అంటే ఏంటి. క్లియర్. నెక్స్ట్ సో ఫ్రెండ్స్, యూనిట్స్ అవన్నీ కూడా మీకు ఫిజిక్స్లో నేను మాట్లాడుతూ వచ్చాను. సో యూనిట్స్ సంబంధించి క్లియర్. సో ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ టెంపరేచర్ వుడ్ బి మెజర్డ్ ఇన్ డిఫరెంట్ స్కేల్స్, సెల్సియస్ స్కేల్, ఓకేలా ఫ్యూ, ఫారెన్ హీట్ స్కేల్, ర్యాంకైన్ స్కేల్, రోమన్ స్కేల్, టెంపరేచర్ ఈస్ మెజర్డ్ ఇన్. క్లియర్. సో డెఫినిషన్. సో వాట్ ఈస్ ద డెఫినిషన్ ఆఫ్ దిస్ హీట్ వేవ్? ఇక్కడ హీట్ వేవ్ అంటే అర్థం ఏంటి? మనం ఇప్పటివరకు కోల్డ్ వేవ్ గురించి మాట్లాడాం, ఇప్పుడు ఏంటంటే హీట్ వేవ్. సో సబ్స్టాన్షియల్ రైజ్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ ఇన్ 24 hours. మనం కోల్డ్ వేవ్కి ఏం మాట్లాడాము అని, సబ్స్టాన్షియల్ ఆర్ యూ కెన్ సే దట్ సడన్ ఫాల్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ విత్ ఇన్ 24 hours ఈజ్ నోన్ యాజ్ కోల్డ్ వేవ్ అని చెప్పేసి చెప్పుకున్నాం. ఇక్కడ ఏంటి సడన్ ఫాల్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ ఏమన్నామండి, కోల్డ్ వేవ్ అన్నామండి. సడన్ రైజ్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ విత్ ఇన్ 24 hours, దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ హీట్ వేవ్ అవుతుందండి. వెరీ సింపుల్. సబ్స్టాన్షియల్ రైజ్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ విత్ ఇన్ 24 hours, సడన్ ఫాల్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ విత్ ఇన్ 24 hours, దీన్ని కోల్డ్ వేవ్ అన్నాం. దాని యొక్క తీవ్ర పరిణామాలు ఏంటో చర్చిస్తూ వచ్చాం. అండ్ సడన్ ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ విచ్ వుడ్ లీడ్ టు ఆబ్వియస్లీ ఫ్రెండ్స్ sudden increase of temperature within 24 hours, this is nothing but so heat wave, so which leads to loss of life, livestock and damage to agriculture and industry also, much more damage to the agriculture as well as industry. వీటి యొక్క తీవ్ర పరిణామాలు ఏంటి అవన్నీ కూడా మనం మాట్లాడుతూ ముందుకు వెళ్తామండి. ఓకేనా. సో ఫ్రెండ్స్, సింపుల్గా హీట్ వేవ్ మీన్స్ సడన్ రైజ్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ విచ్ వుడ్ లీడ్ టు సో లాస్ ఆఫ్ లైఫ్, లైవ్ స్టాక్, much more threat to the wildlife, livestock, cattle and damage to the agriculture as well as industry also. Okay na, this is nothing but. Now so what are the causes of these heat waves? Ikkada chudandi, high pressure intensifies heat wave. So when you can observe Sahara, Thar desert regions, high pressure intensifies
సో హై ప్రెజర్ హియర్, హై ప్రెజర్ ఇంటెన్సిఫైస్ హీట్ వేవ్. ఇక్కడ హై ప్రెజర్ ఉన్నంటే అర్థం ఏంటంటే ఇక్కడ లో టెంపరేచర్, ఇక్కడ లో ప్రెజర్ ఉందంటే ఇక్కడ ఏమంటే ఆబ్వియస్లీ హై టెంపరేచర్. క్లియర్, టెంపరేచర్ వుడ్ బి లో, సారీ టెంపరేచర్ సి లో ప్రెజర్ మీన్స్ టెంపరేచర్ వుడ్ బి హయ్యర్. ఇక్కడ హై ప్రెజర్ అంటే ఆబ్వియస్లీ టెంపరేచర్ వుడ్ బి, హై ప్రెజర్ ఉందంటే ఇక్కడ టెంపరేచర్ వుడ్ బి ఏమవుతుంది, టెంపరేచర్ వుడ్ బి లో. లో ప్రెజర్ ఏరియాస్లో ఏముంటుందంటే ఆబ్వియస్లీ టెంపరేచర్ వుడ్ బి హయ్యర్. క్లియర్, టెంపరేచర్ వుడ్ బి హయ్యర్. సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ this high pressure intensifies heat wave. So particularly you can observe these Sahara desert as well as Thar desert regions, friends. Clear? So friends, cold waves also loss of life, I told you. So friends, ఇక్కడ హ్యాండ్స్ నుంచి ఏమవుతుందండి, లో బ్లడ్ ప్రెషర్ వల్ల హ్యాండ్స్ నుంచి ఏమవుతుందండి ఆబ్వియస్లీ, సో బ్లడ్ అనమాట బయటకు వచ్చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట, అవుట్ ఫ్లో ఆఫ్ బ్లడ్ ఫ్రమ్ అవర్ హ్యాండ్స్. సో outflow of blood అండి ఫ్రమ్ అవర్ హ్యాండ్స్. ఓకే లవ్ యూ. నెక్స్ట్ అండి, నెక్స్ట్ చూద్దాం. సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ హై ప్రెషర్ ఇంటెన్సిఫైస్ హీట్ వేవ్, సహారా డెజర్ట్, థార్ డెజర్ట్ రీజియన్స్. వార్మ్ ఎయిర్ మాస్, చూడండి ఇక్కడ మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, ఇక్కడ హై ప్రెషర్ ఇంటెన్సిఫైస్ హీట్ వేవ్, అవునా? High pressure intensifies heat waves. Okay, warm air mass. So warm air mass, friends, particularly in Rajasthan, the states like Rajasthan, UP, northern part of India. See, particularly March, April, May are the severe summer in northern part of India. ఎందుకనంటే నార్థన్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియాకి సివియర్ సమ్మర్ ఎందుకంటే వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ ఏమని చెప్పుకోవచ్చు అంటే, one of the reasons, just a minute friends, yeah, one of the reasons ఏమని చెప్పొచ్చు అంటే, northern part of India much more land mass. Here you can say that, this northern part of India, this northern part of India, friends, so what you can observe here, it is dominated by land mass. Land mass rapidly gets heated up and slowly gets cooled down. Land mass rapidly gets heated up, especially with the apparent northward movement of the sun. ఇక్కడ with the apparent northward movement of the sun ఏమవుతుందంటే, సన్ ఇటువైపు వెళ్తుండేటప్పుడు టువర్డ్స్ నార్త్ ఇండియా, నార్థన్ హెమిస్ఫియర్లో సన్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే నార్థన్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా గెట్స్ rapidly heated up. ఎందుకు? because this is dominated by land mass. So this land mass is not at all surrounded by oceans or seas. ఇక్కడ ఎటువంటి సీస్ ఏమైనా చుట్టుపక్కల ఉన్నాయంటే లేదు. whereas southern India is surrounded by Arabian Sea on the west and Bay of Bengal on the east, friends. Moderating influence of the oceans is there here. ఓకే, ఒకసారి చూద్దామండి. I'll tell you all these things one by one. సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే, ఇప్పుడు ఈ నార్థన్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా చుట్టూ సీస్ లేవు, బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఫార్ అవే ఫ్రమ్ ది మోడరేటింగ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ ద ఓషియన్స్. కాబట్టి ఇక్కడ విత్ ది అపరెంట్ నార్త్వర్డ్ మూమెంట్ ఆఫ్ ద సన్, ఇక్కడ ఈ ల్యాండ్ నార్థన్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా ర్యాపిడ్లీ గెట్స్ హీటెడ్ అప్. నార్త్ వెస్టర్న్ ప్లెయిన్స్ ఈ రీజన్స్ అన్ని ఏమవుతుంది, ర్యాపిడ్లీ గెట్స్ హీటెడ్ అప్. సో కాబట్టి టెంపరేచర్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది, బాగా పెరిగిపోతుంది నార్థన్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా యాజ్ కంపేర్డ్ టు సదర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా, బికాస్ మోడరేటింగ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ ది ఓషియన్స్. ఇన్ సదర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా మోడరేటింగ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ ది ఓషియన్స్ ఆర్ దేర్. క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. అండ్ ఇన్ కోల్డ్ ఇన్ వింటర్ మంత్స్ తీసుకుంటే, బికాస్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ది హిమాలయాస్ ఆల్సో బ్రింగ్ cold wave situation. Clear all of you? Because of the presence of the Himalayas and this northern part of India also completely away from the moderating influence of the oceans. And one more thing, from Southwest Asia, see these cold winds coming from Turkmenistan. Okay, all of you. Around February, so January, February, cold winds coming from the Southwest Asia creates cold wave situation in northern part of India. Friends, are you getting all of you?
ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద రీజన్స్ ఫ్రెండ్స్. మీకు ఆల్రెడీ క్లైమేటాలజీ చాప్టర్లో అక్కడ విపులంగా మాట్లాడుతూ వచ్చాను. క్లియర్. ఇక్కడ మెకానిజం ఆఫ్ మాన్సూన్ గురించి మాట్లాడే క్రమంలో ప్రతిదీ మాట్లాడుతూ వచ్చాను. ఇక్కడ జస్ట్ ఓన్లీ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇక్కడ మాట్లాడుతూ వస్తున్నాను. వామ్ ఎయిర్ మాస్ రాజస్థాన్ అండ్ ఉత్తరప్రదేశ్, పర్టికులర్లీ నార్త్ వెస్టర్న్ ప్లెయిన్స్. Okay, love you. So areas prone to heat wave, already told you, great North Indian plains region. Great North Indian plains, friends. Just now I told you. Areas affected by this heat wave, areas prone to this heat wave. Clear? Next study. Adverse effects of heat wave ఏంటనే చూద్దామండి. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ హీట్ వేవ్ వల్ల ఏంటేంటి తీవ్ర పరిణామాలు ఒకసారి చూద్దాం. ఫర్ ఎవ్రీ 1 degree centigrade increase in temperature, 6% అగ్రికల్చర్ అవుట్పుట్ వుడ్ డిక్రీజ్ ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు రైస్ కల్టివేషన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఫర్ అబౌట్ 100 degree centigrade ఈజ్ రిక్వైర్డ్. అంతకంటే ఎక్కువైనా ప్రాబ్లమే, అంతకంటే తక్కువైనా ప్రాబ్లమే. సపోజ్ వీట్ కల్టివేషన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, వీట్ కల్టివేషన్ తీసుకుంటే 70 to 75 degree centigrade ఈజ్ ఎనఫ్, అండ్ క్లియర్ క్లౌడీ స్కైస్ ఆర్ రిక్వైర్డ్. క్లియర్. సో క్లౌడీ skies are required for this wheat cultivation. Okay, love you. And moderate rainfall is enough. Moderate rainfall also enough andi. ఎందుకంటే ఎక్కువ అయినా సరే ప్రాబ్లమే. క్లియర్. సో ఫ్రెండ్స్, మీరు అడిగినటువంటి ఎస్ఎస్ కేజీఎఫ్ ప్రిన్స్. సో ఈక్వినాక్సిస్ గురించి అది మాట్లాడుతూ వస్తామండి దానికి సంబంధించి. ఓకే, నేను ఆల్రెడీ లెక్చర్స్ మీకు ఆల్రెడీ టేకప్ చేశానండి. సమ్మర్ సాల్స్టైస్, వింటర్ సాల్స్టైస్ గురించి మాట్లాడుతూ వస్తామండి. సెషన్ నేను ఆల్రెడీ తీసుకున్నాను. యూ కెన్ ఆల్సో వాచ్ మై వీడియో. సమ్మర్ సాల్స్టైస్, వింటర్ సాల్స్టైస్ గురించి నేను మాట్లాడుతూ వచ్చాను, వాటి గురించి. క్లియర్. నెక్స్ట్ సెషన్స్లో తీసుకుంటాను మీ అభ్యర్థన మేరకు. క్లియర్. నెక్స్ట్. సో దీస్ నథింగ్ బట్ అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ హీట్ వేవ్స్. ఫస్ట్ పాయింట్ గురించి మనం మాట్లాడుతూ వచ్చామండి. అండ్ సెకండ్ పాయింట్ చూద్దాం. ఇండస్ట్రీ. వాట్ వుడ్ బి ద ఎఫెక్ట్ ఆన్ ఇండస్ట్రీ? ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ అవుట్పుట్ ఆల్సో డిక్రీజెస్ ఫ్రెండ్స్ బికాస్ ఆఫ్ దీస్ హీట్ వేవ్స్. ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ అవుట్పుట్ ఆల్సో గోయింగ్ టు బి డిక్రీజ్డ్. చూడండి, అండ్ హైపర్ థెర్మిక్ ఎఫెక్ట్ అండి. దీన్ని హై టెంపరేచర్, ఇట్ వుడ్ లీడ్ టు హీట్ సింకోప్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. వాట్ ఈజ్ మెంట్ బై దిస్ హీట్ సింకోప్ అంటే అర్థం ఏంటి? హీట్ సింకోప్ అంటే ఏంటి? హీట్ సింకోప్ ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ టెంపరేచర్ బాగా పెరిగినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మన బ్లడ్ వెసల్స్ అనేవి ఎక్స్పాండ్ అవుతాయి. బ్లడ్ వెసల్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి ఎక్స్పాండెడ్. సో మన బాడీ ఫ్లూయిడ్స్ అనేవి లెగ్స్లోకి ఎంట్రీ అవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట. సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే లో బ్లడ్ ప్రెషర్ అండి. బికాస్ ఆఫ్ దీస్ లో బ్లడ్ ప్రెషర్ వల్ల ఏమవుతుందంటే బ్రెయిన్కి కూడా సరిగా బ్లడ్ సప్లై అందక ఏమవుతుందంటే, సో వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఎఫెక్టెడ్ ఇన్ ద సెన్స్ డిజీనెస్ ఏర్పడుతుంది అనమాట. డిజీనెస్, అన్కాన్షియస్నెస్ ఏర్పడుతుంది. డిజీనెస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అన్కాన్షియస్నెస్ అనేది ఏర్పడుతుంది అనమాట. డిజీనెస్ ఆర్ అన్కాన్షియస్నెస్. ఓకే, లవ్ యూ. ఆర్ లాస్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ మెయిన్లీ డ్యూ టు దిస్ లో బ్లడ్ ప్రెషర్ అండి. బికాస్ ఆఫ్ దిస్ లో బ్లడ్ ప్రెషర్. క్లియర్. Friends, are you getting me? Because of this low blood pressure. So loss of consciousness because of the low blood pressure. Because of this increased heat, friends. Hyperthermic effect antam, high temperature వల్ల మన బ్లడ్ వెసల్స్ అనేవి ఏమవుతాయండి? ఎక్స్పాండ్ అవుతాయి. దీనివల్ల లో బ్లడ్ ప్రెషర్ కండిషన్ ఏర్పడుతుంది. ఏర్పడడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈవెన్ బ్రెయిన్ కూడా బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ప్రాపర్గా ఉండదు. సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే స్పృహ కోల్పోవడం, కాన్షియస్నెస్ ఉండదండి, స్పృహ కోల్పోతూ ఉంటాం బికాస్ ఆఫ్ దిస్ లో బ్లడ్ ప్రెషర్. క్లియర్. ఓకేనా? సో ఫ్రెండ్స్, మిటిగేషన్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఎయిడ్, హీట్ సింకోప్, ఫస్ట్ ఎయిడ్ ట్రీట్మెంట్. క్లియర్. నెక్స్ట్ వన్ మోర్ థింగ్ ఫ్రెండ్స్, అర్బన్ హీట్ ఐలాండ్ అంటే అర్థం ఏంటి? వాట్ ఈస్ మెంట్ బై దిస్ అర్బన్ హీట్ ఐలాండ్? ఐ విల్ టెల్ యూ. సి, అర్బన్ హీట్ ఐలాండ్ మీన్స్, చూడండి ఇక్కడ సన్ రేస్ ఇక్కడ తీసుకుంటే ఇన్సోలేషన్, ఎర్త్, సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఈజ్ రిసీవ్డ్ బై ది ఎర్త్
again whatever the energy received by the earth, again it transmits back to the space through this atmospheric layers. దీన్నే సో ఎర్త్ రిసీవ్స్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఫ్రమ్ ద సన్, ఇన్కమింగ్ సోలార్ రేడియేషన్, దీన్నే ఇన్సోలేషన్ అంటారు. ఇన్సోలేషన్, షార్ట్ వేవ్ రేడియేషన్. సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ లాంగ్ వేవ్ రేడియేషన్. లాంగ్ వేవ్ రేడియేషన్. ఓకే, లవ్ యూ. లాంగ్ వేవ్ రేడియేషన్ అండి. క్లియర్? ఇక్కడ 51% ఆఫ్ ఎనర్జీ ఈజ్ రిసీవ్డ్ బై ది ఎర్త్, అగైన్ somewhat energy is received by the earth, again transmits back to the space in long wave. In short wave form, it radiates back to the space. So whatever the energy received by the earth, again it transmits back to the space through this atmospheric layers in a long wave form అని చెప్పేసి మనం చెప్పుకున్నామండి. క్లియర్? అయితే చూడండి, ఎప్పుడైతే ఇక్కడ ఎర్త్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ రిసీవ్ చేసుకుంటుంది, మళ్ళీ అగైన్ ట్రాన్స్మిట్స్ బ్యాక్ టు ద స్పేస్. ఈ విధంగా ఇచ్చే క్రమంలో ఇక్కడ టెంపరేచర్ బాగా పెరుగుతుంది అనుకోండి, అంటే ఇక్కడ పొల్యూషన్ బాగా పెరుగుతుంది అనుకోండి, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లెవెల్ అనేది బాగా పెరుగుతుంది అనుకోండి. ఈ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ అనమాట, ఈ పొల్యూషన్ బాగా పెరిగిపోవడం వల్ల ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లెవెల్ అనేది సో అట్మాస్ఫియర్లో పెరిగిపోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ హీట్ని ఇవి ట్రాప్ చేస్తాయి. ట్రాప్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే దాన్ని ఏమంటామంటే గ్లోబల్ వార్మింగ్ ఎఫెక్ట్ అని చెప్పేసి అంటాం. ఇక్కడ ఈ సో ట్రోపోస్ఫియర్లో ఏమవుతుందంటే హీట్ బాగా పెరిగిపోతున్నాం, అట్మాస్ఫియర్లో హీట్ బాగా పెరిగిపోతుంది అనమాట. హీట్ ఈస్ ట్రాప్డ్ ఇన్ దిస్ రీజియన్. సో చూడండి, ఇక్కడ ఇవి బిల్డింగ్స్ కదా, నెంబర్ ఆఫ్ బిల్డింగ్స్. ఇక్కడ హీట్ అనమాట ఈ విధంగా రిసీవ్ చేసుకోబడి పొల్యూషన్ బాగా పెరిగినప్పుడు ఏమవుతుందంటే సో దీస్ బిల్డింగ్స్ ఆల్సో గెట్స్ హీటెడ్ అప్. దీన్ని ఏమంటామంటే అర్బన్ హీట్ ఐలాండ్ ఫ్రెండ్స్. ఇన్ సిటీస్లో ఏమవుతుందంటే సో ల్యాండ్ మాస్ ర్యాపిడ్లీ గెట్స్ హీటెడ్ అప్. బికాస్ ఆఫ్ ద పొల్యూషన్ ఆల్సో, ఎందుకు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లెవెల్ బాగా పెరిగిపోవడం వల్ల ఇన్కమింగ్ సోలార్ రేడియేషన్ అనమాట ఎర్త్ రిసీవ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇది ట్రాన్స్మిట్స్ బ్యాక్ టు ద స్పేస్. ఈ విధంగా వెళ్ళే క్రమంలో ఈ హీట్ ఈజ్ ట్రాప్డ్ బై దిస్ సో పొల్యూషన్, సో కార్బన్ డైఆక్సైడ్. సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఎర్త్ పైన టెంపరేచర్ బాగా పెరిగిపోతుంది అనమాట. టెంపరేచర్ పెరిగినప్పుడు సో దిస్ హీట్ జస్ట్ సో ట్రాన్స్మిట్స్ టు దిస్ సో నియర్ బై ఏరియాస్. దీన్ని ఏమంటామంటే అర్బన్ హీట్ ఐలాండ్ అని చెప్పేసి అంటారండి. అర్బన్ హీట్ ఐలాండ్. క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? అర్బన్ హీట్ ఐలాండ్ అంటారు. వన్స్ అగైన్ రిపీట్ ఫ్రెండ్స్, వెరీ సింపుల్, ఏమీ లేదు ఇక్కడ. అర్బన్ హీట్ ఐలాండ్ అంటే కూడా చెప్తాను. సన్ నుంచి కొంత అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఈజ్ రిసీవ్డ్ బై ది ఎర్త్ అండి. దీన్నే ఇన్కమింగ్ సోలార్ రేడియేషన్ ఇన్సోలేషన్ అంటారండి. ఇన్సోలేషన్ అంటారు. వాట్ ఎవర్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ రిసీవ్డ్ బై ది ఎర్త్, అగైన్ ఇట్ ట్రాన్స్మిట్స్ బ్యాక్ టు ది స్పేస్. దీన్ని హీట్ బ్యాలెన్స్ అంటారు. హీట్ బ్యాలెన్స్ ఇది 11th క్లాస్ ఎన్సీఆర్టీలో ఉంటుందండి. టెంపరేచర్, హీట్ బ్యాలెన్స్, సోలార్ రేడియేషన్, హీట్ బ్యాలెన్స్ అండ్ టెంపరేచర్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది క్లైమాటాలజీలో. దీన్ని హీట్ బ్యాలెన్స్ అంటారండి. హీట్ బ్యాలెన్స్, సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ రిసీవ్డ్ బై ది ఎర్త్, అగైన్ ట్రాన్స్మిట్స్ బ్యాక్ టు ద స్పేస్. ఇన్ దిస్ మేనర్ హీట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి బ్యాలెన్స్డ్. ఈ విధంగా వెళ్ళే క్రమంలో ఇక్కడ పొల్యూషన్ లెవెల్స్ బాగా పెరిగిపోయినప్పుడు, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లెవెల్ అట్మాస్ఫియర్లో బాగా పెరిగినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ హీట్ ఈస్ ట్రాప్డ్ ఇన్ దిస్ అట్మాస్ఫియర్. దీనివల్ల భూమి బాగా వేడెక్కిపోతుంది అనమాట. క్లియర్? సో సిటీస్లో ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ బిల్డింగ్స్ అన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి ఇన్ సిటీ ఏరియాస్, సో ది అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ రిసీవ్డ్ బై ది ఎర్త్ వైల్ ట్రాన్స్మిటింగ్ బ్యాక్ టు ది స్పేస్, ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ పొల్యూషన్ లెవెల్స్ బాగా సిటీస్లో పెరిగిపోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ టెంపరేచర్ బాగా పెరిగిపోతుంది అనమాట. దిస్ టెంపరేచర్ ఈజ్ స్ప్రెడింగ్ టు దీస్ ఏరియాస్, టు దీస్ బిల్డింగ్స్ ఆల్సో. దిస్ ఈజ్ వాట్ వీ కాల్ ఇట్ అర్బన్ హీట్ ఐలాండ్ అంటారండి. అర్బన్ హీట్ ఐలాండ్. క్లియర్ ఫ్రెండ్స్? ఓకే. So this is what friends, brief discussion about cold wave as well as heat wave friends. Idi simple concept andi, it's not that much tough. Whereas previous sessions, so tsunami, landslides, avalanches, earthquakes, volcanic eruptions, avanni kuda chala, tropical cyclones, extratropical cyclones, avanni kuda chala important examination point of view. Already discussed. So friends, రేపటి సెషన్ లో మీకు ఏంటంటే సో మ్యాన్ మేడ్ డిజాస్టర్స్ గురించి మాట్లాడడం జరుగుతుందండి. రేపటి సెషన్లో మ్యాన్ మేడ్ డిజాస్టర్స్ మీద మాట్లాడతాను. తర్వాత మెకానిజం, డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ ఇన్ ఇండియా, సో ఆర్గనైజేషనల్ సెటప్, ఈ ఆస్పెక్ట్స్ అన్నీ కూడా మీకు నెక్స్ట్ సెషన్స్లో మాట్లాడుతూ వస్తానండి. క్లియర్? సో దిస్ నథింగ్ బట్ ఫ్రెండ్స్ టుడేస్ సెషన్. ఓకే. సో ఫ్రెండ్స్, ఐ హోప్ యూ ఎంజాయ్డ్ ది సెషన్. అండ్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు క్లోజ్ ద సెషన్, టుడే మీకు అడ్డా 247 77% భారీ డిస్కౌంట్ ఇస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఆన్ మహాప్యాక్స్
live classes, video courses, test series and ebooks. For these you need to visit adda247.com. 77% భారీ డిస్కౌంట్ను పొందడానికి మీరు అప్లై చేయాల్సిన కూపన్ కోడ్ Y228 Y228 అనే కూపన్ కోడ్ని అప్లై చేస్తే మీకు సో డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది ఫ్రెండ్స్. దిస్ ఇస్ వాట్ ఫ్రెండ్స్ టుడేస్ సెషన్. ఐ హోప్ యూ ఎంజాయ్డ్ ది సెషన్. సో థ్యాంక్ యూ. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. సో ఫ్రెండ్స్, బిఫోర్ గోయింగ్ టు due to heat waves and cold waves, clouds may occur. Friends, clouds, how do they form? I already explained. So I will take up one more lecture also. Okay, one more lecture also I will take up, friends. So clouds, how do they form? ఈ ఆస్పెక్ట్స్ అన్ని కూడా, ప్రెసిపిటేషన్, వీటి మీద ఒక లెక్చర్ తీసుకుంటాను. క్లౌడ్స్ ఫార్మేషన్, ప్రెసిపిటేషన్, వీటి మీద మాట్లాడతాను. నెక్స్ట్ సెషన్ తీసుకుంటాను. Clear? This is what friends today's session. So with this I am ending today's session. So thank you. Have a nice day.